இவெல்லாம் ஒரு மனுஷனாமா? காட்டு மிராண்டி பையன். ஒரு பொட்டை பிள்ளை எப்படியா டார்ச்சர் பண்றது? கூட வேலை செய்யற பிள்ளைக்கே பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியல, பொதுமக்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுப்பீங்க? கலைப்புலி எஸ் தானு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் அசுரன் வெற்றி நடை போடுகிறது. ஐஸ்வரி கணேஷ் தயாரிப்பில் வருண் யோகி பாபு நடிக்கும் பப்பி அக்டோபர் 11 முதல். Simbu is a very talented actor. Hey, it looks like Yash. Yeah, ma'am. Is it Yash? He has a lot of knowledge about films in general, not just acting. He's shooting for Indian 2 today, and so he's busy. Of course, you have to meet me and narrate the story to me only, because I'm going to do the film. When I started doing films, I swear I don't think I could act at all. I think I was really bad. You know, like the same kind of questions again and again. But that's my job to answer it. Is it there or not? How is it even important? இதெல்லாம் ஒரு क्वेश्चन. எவ்வளவு பெரிய படம் பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம். I know, like we are here to talk about this and you want to talk about மாட்டில நிக்கிற மானக்குட்டி மேலவா காட்டுறேன் ஊர சுத்தி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த அருவம் படம் மூலியமா இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதுல. Yeah. ஸோ கேத்ரினுடைய மீம்ஸ் பார்க்கும்போது இல்லை அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு டக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது வந்துட்டு கலையரசி தான். ஏன்னா அவங்க பைக்கில் ஏறும்போது சொன்ன அந்த டைலாக் இன்றைக்குமே ஞாபகத்துக்கு வரும். மெட்ராஸ் அப்படின்ற ஒரு படம் மறக்கவே முடியாத ஒரு படம். அங்கே ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அருவம் வரைக்கும் வந்திருக்கு. எவ்வளோ சினிமாவை லவ் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா மல்டி லாங்குவேஜ் படம் பண்ணும்போது நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும், நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ எவ்வளோ சினிமாவை லவ் பண்ணுறீங்க? I really do. I mean, I do love movies quite a bit, because I do find, I mean, it as an actor, as an artist, it definitely requires a lot of work, a lot of dedication, you know, a lot of commitment. And these things will not be possible if you do not love and respect cinema, and if you do not love and respect your job. So I think you can only be good at something or good at your job if you really love and respect it. காலையிலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், கண்டினியூஸாக கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அது ஒரு பெரிய கடமையும் கூட ஒரு படத்துக்கூட ப்ரொமோஷன்ஸ். என்னைக்காவது ஒரு டைமில் யாராவது கொஸ்டின் பண்ணும்போது இரிட்டேட் ஆன மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா? இல்லை என்கிட்ட இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேளுங்க, ரைட் டைமாக இரிட்டேட் ஆகுதுங்க, அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? Well, see, they're asking me questions because, I mean, whoever is asking questions is because they want to have like a sort of answer, right? But sometimes it just gets repetitive, you know, like the same kind of questions again and again. But that's my job to answer it. ஸோ கேத்ரின்ட்ட கதை சொல்லணும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் தாண்டி கதை சொல்லணும்? இல்லை டேரெக்டாக கேத்ரினை மீட் பண்ணி ஃபுல் நரேஷன் ஸ்டோரி சொல்லலாமா? Of course, you have to meet me and narrate the story to me only, because I'm going to do the film. ஸோ எப்படி அந்த ஸ்டோரி இருக்கும்? எப்படி நீங்கள் அதை இதுதான் கரெக்டான வே, இது நம்ம பண்ணோன்னா இந்த ட்ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கும், இதில் ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸ் இருக்குது, ஹோப் இருக்குது அப்படின்றது எப்படி தெரியும் நீங்கள்? Well, by trial and error, you know, I've by experience, by doing films, you understand and you learn more about it. You understand, you know, what really makes a good script, and also what our audience want today in a movie. So that is what I would look for in a script that I listen to, number one. And number two, a good characterization for me, a well-written character, something that I haven't done before, or something that, you know, gives me an opportunity to do better, to perform better than I have in the past. This is what I'd look for in a character. ஏன்னா பாரஞ்சித் இயக்கத்துலையும் நடிச்சிருக்கீங்க, சுந்தர் சி சார் படத்துலேயும் கலகலப்புலையும் நடிச்சிருக்கீங்க. த செட்ஸ் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். Absolutely. ஸோ அதுதான் நான் கேட்குறேன், எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறீங்க? வாட் யூ நீட்? உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது நான் வந்து இதுதான் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன், எனக்கு இதுதான் வேணும்? ஸோ என்ன இன்னும் உங்கள் சோல் கேட்குது இந்த சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு? Well, what I want, like you said, Paranjit sir and Sundar C sir are two different sets altogether, and very different filmmaking styles. So what I would want as an artist is, I like to you know, be a part of a lot of different kinds of movies. I don't feel like, you know, it should just be one sort of role, or, you know, one genre of films. As an actor, I'd really like to be a part of a lot of different kinds of films, mostly because it'll help me learn. I will get to learn, you know, just by the experience of working with these wonderful directors. And secondly, because the audience would like to see me
in different roles in a lot of different films. It's entertaining. இந்த ஆக்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் தான். கேரக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான். பட் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆக்டிங் எங்கே லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? எதை பார்த்து லேர்ன் பண்ணிட்டு? When I started doing films, I swear I don't think I could act at all. I think I was really bad. When I go back and see some of my older work, I think I was like really bad. I learned because I had good directors. I was lucky. Like initially, a few of my directors in Telugu, I think they really taught me, and even in Malayalam, they really taught me probably in the hard way, but it was a good thing. So they made me understand exactly what it is to act and what it is to perform, and basically everything about the job of an artist. So yeah, I learned, and yeah, I taught myself. On the set, spot. Yes, I learned everything on the go. Yeah. Yes, on the spot. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இன்ஸ்டாவோ ட்விட்டரோ வரும்போது அதிகமாக என்ன கொஷின்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸில்? Well, a lot of people just ask me if I can, they're like, I'm a big fan of you, can you please reply? You don't reply. That. And then they're like, looking forward to your upcoming film. And they'll tell me which film. And then they'll be like, I'm a big fan of you from this film or that film. So that, or then someone will comment and say, okay, this photo of yours is really beautiful. Stuff like that. ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்டில் இருந்த கோஸ்டார்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் பேசிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். பட் சித்தார்த், இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருவம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நிறையா ஸ்பெஷலான மேஜிக்ஸ்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சித்தார்த் கண்ணை பார்த்து நடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம், நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அருவம்? என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இதில்? In Aruvam, I play a teacher called Jyoti. What I like the most about this character when I heard the film is that Jyoti cannot smell. So she was born without a sense of smell. This is what I like the most about her, because I found this to be very new, and I thought it would be interesting if I could, get it right while portraying Jyoti on screen. So yeah, of course there was a lot of thought that went into it, a lot of input from the director as well, and it was quite interesting to play Jyoti, and of course to be pairing with Siddharth. I really wish Siddharth was here for this interview as well, but he's shooting for Indian 2 today, and so he's busy. Working with him was really nice. I wouldn't say that looking into his eyes and acting is difficult. I think it helps a lot, because there is a lot of emotion in his eyes when he performs, and if I'm looking into his eyes and if I get that reaction from him, it helps me in my expression perfectly well. So he definitely gave me a lot of input as well while we were shooting for the film. He's a great co-star. நிறையா விஷயங்கள் சொல்லிட்டே இருப்பாரு, பெட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. Yeah. He has a lot of knowledge about films in general, not just acting, like the whole process of filmmaking. He's worked in other departments. He's been an assistant director for such a long time. He knows everything. So when he says something, it makes sense. It is logical. ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த படங்கள் கமிட் ஆகி நடிக்கும்போது புதுசாக தான் இருந்தது. அருவம் புதுசாக இருந்ததா? Yes. கான்செப்ட் வந்து நடிக்கிறது. Yes. ஸோ வேறு என்ன மேஜிக்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய கேரக்டர்ஸில்? இது இருக்கும், இது நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா? Well, like I told you, the fact that she cannot smell, and the relationship that she has with her father, because in her family, at her house, it's only her and her father. So Jyoti comes from an upper middle class kind of a family, and her mother is not alive. So it's just Jyoti and her dad, and they have a very nice relationship. I think it's a very close relationship because it's only the both of them. So I think there is a lot of magic in that. At the same time, Siddharth's character, his name is Jagan. So the way Jagan proposes to Jyoti, I think is also it's very magical. It is nice. It's very direct. There's no no waiting and wasting time and all of that. It's very straightforward, which I liked. I think that was also special. And I think a lot of the supernatural elements in the film are definitely going to be interesting. It's going to keep you at the edge of your seat. And the concept of the film, the fact that it deals with food adulteration, we're just trying to throw some light on the fact that our food isn't what it should be.
It's not as clean as it should be, and that's really causing a lot of issues with the health of our society. So there is this dialogue in our film, it's also in the trailer, where Siddharth's character says cancer is not a disease, it's a business. And we really, as a team, we really do believe that, and it comes down to what we're eating and what we're feeding our children as well. So we're just trying to throw some light upon that, so that, you know, people, it is high time that we, the public consumers, like when we buy something like, say, milk or rice or whatever it is, and we're consuming it, we have a right to be consuming good milk because we're paying for it. We shouldn't be consuming like milk mixed with, I don't know, water or whatever they put inside it. So it's very important for us as consumers, and it's our health at the end of the day, and health of the children. So that is what I really liked about the film. இதுக்கப்புறம் நான் அருவம் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அக்டோபர் 11 தியேட்டரில் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க இல்லையா? ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனல் நிறைய கோஸ்டார் கூட ஒர்க் பண்ணீங்க. பட் இன்றைக்கி ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங் அப்படின்னும் போது பிகில் அதிகமாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி ஒருத்தர் ட்ரெண்ட் ஆனார், STR. அவரை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும். வந்தாராஜாவது அவர் ஒர்க் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த லுக்கையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்காக இருந்திருக்கு. ஸோ STR பற்றி பேசலாம். Well, Simbu is a very talented actor. He's also directed films. He's another person who has a lot of knowledge about movies, and at the same time, you know, he is also very relaxed, and he likes to work, you know, when he is relaxed. He's a good dancer as well, and what can you say? He's an effortless actor. Like, without much work or without much effort, he can give you a beautiful shot. மேம், இப்போ அந்த ட்விட்டரில் நீங்கள் STR ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வந்தாராஜாவது அவர் எனக்கும் இப்போக்கும் STR பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். Hey, it looks like Yash. Yeah, ma'am. Is it Yash? He looks really great in this current picture. I don't know if he's lost weight or if it's the hairstyle. He looks pretty cool. I like it. Maybe it's for a new film of his. சூப்பர். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கான்வர்சேஷனில் அருவம் பற்றி நிறைய பேசணும். Me too. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்க்கும் சரி, அருவம்க்கும் சரி. சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது, கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ். Yes. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம். Thank you. இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம்.